And when I think you can't get any closer, boy, you get a little closer, yeah. You are dangerously close, closer than before. And I can tell you no, I'm only begging you for more. You are dangerously close, closer than before. And I can tell you no, I'm only begging you for more. When you're gone, I think of your hands on me, how they make me feel, how you make me weak in the knees. I want you badly, and baby you want it too. When you're not around, I still think about me and you. And when I think you can't get any closer, boy, you get a little closer, yeah. You are dangerously close, closer than before. And I can't tell you no, I'm only begging you for more. You are dangerously close, closer than before. And I can't tell you no, I'm only begging you for more.
Tell nobody I control you. I broke you just to hold you. They can't tell that I love you. Cause you're loyal, baby. I love when you're submissive. Love it when I break skin. You feel pain without flinching. So say it. Give up drama. Leave me with nothing when I come down. I come around. Press me and choke me till I pass out. We don't gotta be alone now. I don't gotta be the one, no. I just wanna be the one now. Be your girls tonight. We don't gotta be alone now. I don't gotta be the one, no. I just wanna be the one now. Be your girls tonight. Caught up in my dreams and forgetting. I've been acting like I'm a kid. Cause you got me in your arms just a little too tight. That's what I thought. Summer's meant for loving and leaving. I was such a fool וואלה צ'אט, אני שונאת את החרא הזה. to change all the ways you've been living. מה איתכם צ'אט? יא נשמות טהורות ויפות שלי. איך אתם? מה שלומכם? יש פה גוש לבן שלקחתי אותו. הוא כועס עליי, אני לא יודעת למה הוא כועס עליי. צ'אט, עד שיתחיל האירוע, סבבה? אנחנו ממשיכים ב-Call of Duty. איזה שיר, אל תשכח שאני גם ביוטיוב מצד אחד, אני צריכה משהו שהוא גם יהיה לא... כאילו, שיהיה חמוד. לא, 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 היי. למה נשמע לי מוכר? מה? צ'אט, אפשר לשחק ב-Call of Duty. איזה באג. וואלה, אני נכנסת ל-Call of Duty. זה רושם connection failed. קיצר, זה חוזר ב-28 באוגוסט, יש קטע. אני... יואו, צ'אט איזה זין. איזה קטע, צ'אט. טוב. יס, קוויט. וואי, איזה קטע. יואו, צ'אט איזה באסה. חכו צ'אט, תראו. מנטאפ, looking at her. מה אני רואה, צ'ל? טוב, אתם בינתיים עושים בדומורף ורגיל.
רגע, צ'אט שנייה. Up and down the jeans with the fur. The heart I'm not looking at her. מה איתך פלאש? טוב, צ'אט, לא עובד בינתיים. בלה, טוב, תתמודדו עם הפנים היפות שלי. השיר נשמע לי מוכר רצח, אתה יודע? all the junk inside that trunk. I'm gonna get you drunk. My hump, 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 my lovely lady lumps. Check it out. I put this all this way. I do this all the day. Need it with me really nicely. They buy me all this ice. This. צ'אט, מה אני רציתי לראות? צ'אט, אני רציתי לבדוק משהו, ואיך עבר היום, צ'אט? Got you. She's got me spending. Oh, spending on your money on me, on me. You can do it all I ask. קיצר, צ'אט, מה איתכם, אנשים יפים? מה אתם חושבים שיהיה באירוע היום? הוא מתחיל עוד איזה 12 דקות. מה המפ, מה המפ, מה המפ? מה lovely lady lumps? check it out. She said, hey, 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 let's go. I can be your baby, you can be my honey. So we got my cocoa. It's the milky cocoa, milky cocoa. Milky, milky, wow. They said I'm really sexy. The boys, they wanna sex me. They're always standing next to me. Always dancing next to me. You can touch it if you touch it, mama. Start some drama. You don't wanna drama. אני מה זה מקווה שיהיה בסדר? שם. רגע, שנייה צ'אט. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass inside them jeans? I'ma make you scream, make you scream, make you scream. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off this hump. What you gonna do with all that breasts inside that shirt? I'ma make you work, make you work, make you work. קיצר צ'אט, מה אתם חושבים שיהיה בזה שם? יאללה צ'אט, יש עוד רק עוד 9 דקות, צ'אט. רק עוד 9 דקות. בוא נראה מה קורה בינתיים ביוטיוב ישראל. Spending all your money on me, on me.
טה-נה-נה-נה. הולך על החוף. רגע, רציתי לראות משהו, דקה. זה גם אירוע גיימינג בתכלס. פשוט בשם אחר. בוא נקרא לזה ככה. אז אין כל כך מה מומי, אבל זה כמו שיש את ה-Game Awards. אז על אותו עיקרון בתכלס. אז כן. אין כל כך מה יותר להסביר מזה לצערי. אבל זה אירוע גיימינג שהולכים לצפות ביחד. ועוד 8 דקות זה מתחיל צ'אט. מקבלה. בואנה צ'אט! אני מפציצה. Make my body dance for you. מקבלה. קיצר צ'אט, עוד כמה דקות זה מתחיל, הולך להיות אש. יש פה אישה יפה! יש פה כלבלב שלא הבין מה אני רוצה מהחיים שלי. מקבלה. Party dance for you. שאני הולכת להביא פוד רגע? את הכי יפה בעולם. פוד, נו. שתייה. Ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then till I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. Bitch on the after, you've been the before. I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. Said, boo, don't be mad cause you had a chance. Yeah, said I took it and I ran for it. I win it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright as I put a tan on it. Said I took it and I ran for it. I win it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright as I put a tan on it. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass.
you bonkers. Meet 'em once and they'll forever haunt ya. There's no heroes or villains in this place. Just shadows that dance in my headspace, leaving nothing but phantoms in their way. There's parts of me I cannot hide. I've tried a million Hello and welcome to the Gamescom Opening Night Live 2026 pre-show. I'm Kyle Bossman, and as you can see in the corner of your screen, we are less than a half hour away from the start of the main show. Now, pre-shows do typically exist just to pump up an audience before the real show starts, which, by the way, will have Final Fantasy VII Revelation. It will have Songs of the Past, the new Witcher 3 expansion, but the Gamescom Opening Night Live pre-show is special because it's stuffed with its own trailers and premieres. Enough that I'm saying it's basically a real show of its own. So, yes, please do be excited for the main show, Opening Night Live, coming in less than a half hour. But for now, here's a brand new game announcement. Welcome, loyal viewers, to the Emperor's 99th Intergalactic Gauntlet. The weapons are locked and loaded. The arenas are hot, hot, hot. And for one lucky team, the Emperor's prize awaits!
Now, without further ado, let's meet the latest crop of carefully kidnapped contestants, abducted from across the galaxy. You don't actually have a choice, but maybe these highlights will change your mind. היי צ'אט, אני פשוט מכינה שייק חלבון. Now get out there and fight. אני מכינה שייק חלבון. Watch it. וורמס! וורמס! מה זה הולך לצאת וורמס? וורמס! Welcome back to the gamescom opening night live pre-show where somehow they יוצא snuck two וורמס! announcements into one צ'אט! show. Got a little 2 for 1 there. צ'אט, רגע, אני מכינה שייק חלבון דקה! And this next one is for the most linear game with a 7 in it you're gonna see all night. Some people ask, are we nearly there yet? While others say, it's not about the destination, it's about the journey. And the memories you make along the way. Those people probably also say, good things come to those who wait. Whilst for others, they say, fortune favors the bold. So no matter whether you're an early bird or a night owl, a fair weather flyer or an all-terrain trawler, different people have different ways of moving through life. Maybe they're all right. Because everybody is trying to get somewhere. So whatever drives you, whatever your purpose, you are not the only one. Find your way. Train Sim World 7. Wow, that family was really popping off for Train Sim World. I didn't realize it was like that. And if you צ'אט, אני thought מכינה that שייק was the חלבון! widest side of this pre-show, it's not quite time to get off the חלבון! side of this pre-show. מה זה? Congratulations! You Mazi! have been selected to build the next great theme park. מה זה הצ'אט הזה המשחק הזה? Ready to become a tycoon? With a little imagination and a lot of ingenuity, you have the privilege of transforming these mundane patches of dirt into unforgettable thrills. Customize every setting. Hike up every price. And charm a whole new generation of guests. Just remember to keep the park running in tip-top shape, will you? So, are you up for this brand new challenge? Do you have what it takes to become the next great roller coaster tycoon? Coming soon to early access. Something starts before we know. A little spark begins to glow. One look, one sign, a new way through. The world feels different next to you. Let it move, let it rise. Feel the rhythm, open wide. And need more time with me, closer than a melody. When the moment feels just right, we shift, we shine, we come alive. I need more time with me, closer than a melody. When the moment feels just right, we shift, we shine, we come alive. Side by side into the flow, every color starts to glow. No need to know where this will go. יש שייק חלבון. צ'אט, מה איתכם? מה אני שומעת?
מה אני שומעת? אין אמא! This world is sick. This is not living. We all die anyway, don't we? The goddess made me when sky and earth were one. She gave me life undying. How dare you steal it? צ'אט, תגידו, שומעים? קרב על בלייב כאילו את הדברים כאילו? זה לא רועש מדי? תגידו, שומעים? קרב על בלייב כאילו את הדברים כאילו? זה לא רועש מדי? תגידו, שומעים? You had eternity, צ'אט, שומעים? טוב? and you gave it up for what? 10,000 years I've sat in the dark, and I tell you, המנהלת! it's a lie. Are you afraid? Better to die chasing the sun than to kneel. מעולה, מעולה, זה לא... האודיו בסרטון לא גבוה מדי נגיד ממה שאני מדברת או משהו? And I got scared. זה כיף. No one would remember I was even... מה אני רואה? I want to be remembered. Not for who I was, but for who I am. מה אני רואה, צ'אט? מה אני רואה? מה אני שומעת? Welcome back, everyone. I'm a little upset at the moment because I was promised there would be no Bubsy in the pre-show this year, and yet there he was. How וואלה, does this מעולה. keep happening? But מה let's זה? continue counting down to צ'אט, מה אני רואה? מה opening זה החרטא night בונה live הזה? למה with ראיתי all איזה trailers פוקימון so עושה far. וונקה We've בנקה, seen וונקה high-speed בנקה. action. We've seen high-speed trains. We've seen animo. So obviously at this point you're wondering. כבר מהסרטון זה עוד סבבה, אין לי בעיה. Unfortunately, we don't have any this year. מה זה? צ'אט, אני שומעת אצלי צורח אחוז שרמוטה. מה זה? מה זה? משחק אימה? סבתא! אוי? מה זה הדבר הזה? מה אני רואה פה? מה זה? למה זה עשה בלונקה? צ'אט, מה אני רואה? וואי? וואי? מה אני רואה? מה זה המשחק הזה, צ'אט? מה זה המשחק הזה? Duck reaction. I love brave old ladies. I think that's an Brave underutilized old character that ladies, nice to see you welcome. help them carry that mantle. I'm just saying there's some grandmas who won't put up with ghosts. So it's empowering to be that kind of person. Anyway, if you've been wondering what the team behind Tinykin has been up to, you're about to immediately מה אני find רואה, out. צ'אט? מה זה החרא הזה? אוי, בונקי בונקי. מה אני רואה, צ'אט?
Bonaparte says he brings enlightenment to the place. צ'אט, מה אני רואה? I know some of these faces. Friends, comrades. Now their eyes are hollow, empty. לא הבנתי מה אני רואה, צ'אט, מה זה החרא הזה? William, by the saints, is that truly you? I'm worried, William. With those things looming. Don't know what they are, but they're not human. Not anymore. The flame, it magnifies what is strong and valuable, destroys or omits what is unnecessary. What will this thing do to me? מה אני רואה? Only mad monarchs turn their kingdoms to ashes. I do not think you're insane, William. יהיה מה החיים שלי? Madness may be the only sane response. לא הבנתי מה זה החרא הזה, תקשיב. תראו לי קצת, כן, קצת. צ'אט שומעים אותי אבל טוב, כאילו המשחק שומעים אותו סבבה? Tiger, burning bright in the forests of the night. What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? Did he smile his work to see? מה זה, משחק על רובוטים? Did he בובוט. who made the lamb? רובוטים! I looked it up because I was curious. All of that was from a poem called The Tiger by William Blake, published back in 17. הוא נראה גמור מהעייפות, זה מה Which is זה? crazy, because that's the first year they had a gamescom. הוא נראה עייף But אחוז back then it שרמוטה! was just a bunch of silent trailers for Hopscotch and Knucklebones. Now, another brand new game announcement. For years, these delightful stories have sparked inspiration for innovation. But the interpretations always fell short. Sexy lady. You'll have to fully immerse yourself within them. Be courageous. תודה רבה לו! כיף! Stupid name too? You'll be introduced to friends. Yous may be ugly, but you sure can't fight. מה איתך יא מלך? מה קורה, אלוף? You'll need to become מה איתך? resourceful. איך אתה החיים שלי? What your strategy is. And תודה רבה לו, אוקיי, ואני מעריכה את זה מאוד 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 מאוד. these stories will test you. And once you've fully experienced all my interpretations, you'll be ready for me. Oh, too good for me, are you? I'll have you know, I've been married hundreds of times to thousands of mimes. Sometimes I like when a trailer just shows אני you its נשבעת, final הוא נראה boss. גמור אחוז They שרמוטה, just מה אני said, רואה? hey, here's this evil long-haired nerd. You gotta stop this guy. Mission accepted. Hey, welcome to the Gamescom Opening Night Live pre-show, where I realize there's been a lot of debuts already to keep track of. You might be looking for some help just to remember all these titles to add to your wish list later. Well, I can't help you. I'm sorry, you're on your own. All I have is more world premieres. צ'אט, את מי הביאו להנחות שם? מה זה? אפשר להבין מה אני רואה בבקשה? מה אני רואה, צ'אט? מה הקשר בין הטריילר לבין הצ'יקימוקו הזה? באמת? מה הקשר בין המחט לתחת, צ'אט? מה זה הדלביוב הזה? Those were some big horses. Just a reminder, you're watching the event before the event.
Opening Night Live is just minutes away, but we're about to see a trailer for another new game that nobody knows about yet. You can't Google it right now, but you can Google it 2 minutes from now. That's the magic of what we're doing here. לא, מסתבר שהם עשו אירוע לאירוע. הם עשו פה מקדים אירוע. לא רוצה. עשו משהו שלך. מקרב ב-30 עד אז. כן, אמרו מתישהו ב-2027, אבל כן, בוא נראה איזה הכרזות פיזית באמת יהיו שם. להוריד כפכפית. וואלה, שמע, השק חלבון היה, מה זה טעים? איך אתה איך מרגיש? חלבון! נתן שדני, עד שלא הייתי על מיוט, הכל טוב. הללויה! הללויה! קיצור, זה לא מעניין עכשיו, אה? עכשיו זה סתם חרטבוני. Never talked. I don't know if I've ever seen a video I don't game know before where you have if a you little are flying talking. dragon Check friend money wrong. who isn't wisecracking. That was refreshing. And now we're going to take a first ever look at a game for two-player co-op enthusiasts. Grandpa, what was Mom like? You never talk about her much. She was complicated. Delivery for your special day. Impossible. This was your mother's sigil. What? How? Maybe we should see what's inside. What? You're a little kid! Can we start changing ages yet? I suppose we should learn how it all works. Want to change who you are? Just press a button. Look at me! I'm a kid again! Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care. Or some kind of elder fraud. Where your mom was concerned, nothing was Welcome, ever boy. easy. Is there any chance Mom could still be out there somewhere? Rum bum She's gone fa and she's never coming back. I can't just Rum ignore this, bum fa Grandpa. woo. She was my mom. Hey, taking my Pikachu home. Well, I'm not letting you go alone. Just no more of this No, 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 age no, twisting, no, no, no. okay? We beat every Oni in hell. Time to beat an Oni Musha. That means you, bud. A no-holds-barred fight to the death. You love the sound of that too, right, Musashi? Down in the bottom of hell, there are Gemmas stronger than you can imagine. Save this world. I won't entertain me. How about a little game? Greetings, Oni Warrior. As for you, I suppose you'll hear about that gauntlet. You've been working ever so. קיצר צ'אט, בינתיים זה לא משהו מעניין, כן? The time has come for the finale. I can tear you apart as many times as I like. You need some more time in hell. You don't belong in this world. למה כל המשחקים היום Russia הם just משחקים shadow שהם... dropped an expansion to its demo in the middle of this pre-show. Now, I don't blame you if you're about to boot that up, but
while it's downloading, we're about to hit my favorite part of this show. We're about to check out a brand new trailer for the beautiful Mariachi Legends. And then immediately after that, I got to have an interview with the game's creative director. So first, let's see this. Así me gusta, Pablo. צ'אט, מה אני רואה? אני לא מבינה מה אני רואה, באמת, באמא שלי. הוא נראה חמוד, כאילו. Madre Katrina siempre consigue lo que quiere. Sale la Catrina, mi amore, la bulbulona. No me hagas esperar. צ'אט, מה אני רואה? And now's the part of the show where we are blessed with a guest. Joining us now, the creative director and composer of Mariachi Legends, Miguel Hasson. It's really nice to be here. Thank you for having me. What is Mariachi Legends, and where did this concept come from? Mariachi Legends is a pixel art Metroidvania, and it started with the realization that Alucard's suit is like 90% of a mariachi suit already, and so we started thinking about that Mexican vampire sort of idea, and we infused it with Aztec culture and Mexican culture, and so one thing led to another, and we have Mariachi Legends. Can you tell us one particular element of Mexican culture that you were excited to put into Mariachi Legends that you've never seen before in any other video game? Hey, I'm taking my Pikachu home! And it's one of those towns that's in the category of magical town or pueblo mágico. This would be the first time a pueblo mágico is ever present in a video game ever. It's very Mexican and I feel proud of. So how does this actually play? We mix like fast combo action with RPG. So it's like a Ninja Gaiden Castlevania sort of mix. You know, these combos allow you to get extra buffs. There's also the element of hunting for ingredients and being able to cook Mexican traditional dishes. And so that allows you to enter some boss fights ridiculously overpowered. So when can people finally play this game? We're finally ready to announce that the game is coming next year in April 27th. Thank you for coming to talk with all of us. It's my pleasure. Now I've got good news and bad news. זהו, זה פחות מה שאני אוהבת, האמת. Which means זהו, סטנק, הבנתי שזה עדיין לא התחיל. ועדיין לא ממש להאזין. Excited for Gamescom Opening Night Live 2026. Okay. Number 10, Gears of War E-Day. The E stands for emergence, but it might as well stand for excited for Gamescom. Number 9 reason to be excited for Gamescom Opening Night Live 2026. Netflix couldn't lock down the exclusivity. Number 8, Ananta. That's the game that's like Vice City, but also anime, and also you have Spider-Man powers. It's never boring. Number 7, so far the increasing price of RAM has not impacted the cost of watching trailers. Number 6, we hid the word nooblet somewhere in Jeff Keighley's script and he hasn't found it yet. Number 5, a live performance of Guillotina from Eugenics. That's gonna be bonkers. Number 4, The Witcher 3, Songs of the Past. It's never too late for DLC. Number 3, Final Fantasy VII Revelation. You know, I noticed they haven't shown a single second of Aerith gameplay yet. ברור, אני מסכימה איתך, אבל... Number 2, as we helplessly אי אפשר לדעת, שוב, זה עדיין לא התחיל ממש המשחק, כן? manufactured traditions such as these have somehow become a rare remaining live space to share mutual enthusiasm for games. That one's not really a joke. Sometimes I just get sad about stuff. And the number 1 reason to be excited for Gamescom Opening Night Live is... קיצר צ'אט, הקטן החמוד שלי פה. Okay. No more waiting. No more anticipating. From this point forward, we'll be live in Cologne, Germany. Thanks for watching and enjoy the show. טוב, בוא נראה. דיסקליימר.
Game Awards, Jeff Keighley. Get ready! Guten Abend! Welcome to Gamescom! Yes! Are you guys ready for 2 hours of video game news and updates? Well, you've come to the right place. This is Gamescom opening night live in Cologne, Germany at Kohlmesse. And the crowd this year, you guys are honestly the loudest I've ever heard you. The energy בילצו כאן אחוי! רק עכשיו התחיל האירוע. יאללה, אירוע שעתיים. It feels great to be back, surrounded by over 5,000 fans at the biggest consumer video game event in the world. This week, more לא, than חמודי. 350,000 people יאללה, סגור בשעה, אז אני בינתיים tens of millions of more עושה דבר כזה. watch live online around the world. We love you too. Well, you'll see if you love me by the end of the show, but yes, hopefully you will love me. When we started live in 2019, we didn't know what to expect. From the very beginning, you guys welcomed us. And year after year, this community has made us feel home here in Germany. This is, believe it or not, our 8th ONL, and we're so excited to bring you an amazing 2 hours of video games. Now, last year's ONL will always hold a very special place in my heart because it was actually the final show of mine that my dad was able to watch. Immediately after the show, I actually had to cancel all my meetings here at Gamescom and flew back to New York to be with my dad during his final days. And sadly, as you may know, he passed away just a few days after Gamescom last year. But from his hospital bed, he did watch last year's show, and he saw all of you, and he knew how much this stage and this community meant to me. So standing here with you tonight means more than I can really express. I know he would be proud that we are back together celebrating the creativity, passion, and people who make games the biggest form of entertainment in the world. So thank you for this moment, everybody. Tonight, I carry my dad's memory with me onto this stage. I am so grateful for all of you for welcoming me back, and Shocks as well, who will be out here in just a minute. It is no secret that video games and the video game industry is changing and evolving. On one level, that's exciting, but on another, it's kind of scary. It feels like there isn't a week we don't see headlines about layoffs or studio closures. And on top of that, the larger electronic storage and memory crisis means that acquiring game hardware is more expensive than it's ever been. But in spite of all that, developers around the world are pushing forward to build new games. Big teams, small indie teams, and teams all around the world. Tonight, you're going to see projects on stage from teams in places like France, Sweden, the UK, Italy, Canada, China, Japan, Korea, and more. So what can you expect on these screens behind me? Well, how about brand new information on Final Fantasy VII Revelation, introduced by game director Naoki Hamaguchi. Metro 2039 from 4A Games Ukraine. Rayman Legends Retold. The Xbox console exclusive Gears of War E-Day. Tides of Annihilation. The first ever in-game footage of Warlock Dungeons and Dragons from Wizards of the Coast. And yes, later in the show, we'll have the world premiere first details and in-game footage of a brand new expansion to 2015's Game of the Year winner, The Witcher 3. It's called Songs of the Past. And we also have a little fun in store for you as well, including the first ever musical performance of the music from Eugenics, the hit indie game about breeding cats earlier this year. Let's start things off no one is expecting tonight. From one of the world's most successful developers comes something completely different than its past titles. הלוואי, הלוואי, הוא פה יושב לו. הוא יושב פה לידי. יאללה, תשאי, התחלנו. לפני שאת חושפת אותו מול כל עם ישראל.
Upon the silken paths, נשבע. malice took root. 10 suns rose on high. And so, as spoken of old, the weavers came forth. אני עד לך נראה את היום. Yet spoke not the cause of their coming. שסקאי עליי. הופה. The waters have ebbed, and all must אני חושבת שככה זה מושלם ש... still. The wounds of old remain. The walls held against the chaos, yet entrapped she hung. Blot out the Pyro Hill once more, and you'd still not quench a millennium of hatred. How can a few dying embers ignite the flames of rebellion? We are not of this land. Here it is not oaths, but lies. Keep things whole. At last, ye did unveil the divine power ye had stolen. צ'אט, מה אני רואה? The god's wrath, and sunder the dread Nudus. Came ye to reweave this world, or seek ye some other end? מה זה צ'אט? Pretty impressive. That was the announcement of Notice Fall from Hoyoverse, an original co-op action game in which players take on the role of a weaver and step into a world where divine authority has crumbled and order has collapsed. Players must stand as one to defeat mighty mythic beings using close coordination and sharp tactics. Looks very, very cool, and we're happy to kick off the show with that one. All right, we have a lot more to come. Now I'm very happy to welcome back a legend in the esports world, known for her work on League of Legends and Counter-Strike, and the winner of Best Esports Host at the Game Awards. Tonight, though, she's our co-host for O&L for the 3rd year in a row, and you know what? We couldn't imagine doing this show without her. Gamescom, will you please join me in giving a huge welcome to Shocks? Wow, thank you so much, Jeff. It is such an honor to be back here at Gamescom in my favorite city, I gotta say it, Cologne, and seeing all the fans around the world. Now, I cannot wait to see everyone's reactions to what we have in store tonight. And right now, I am very happy to share with you the global announcement of a brand new title in a very well-known franchise developed by Ubisoft Paris. This is Rainbow Six Tactics. וואלה. This is it. These tangles are in for a surprise. Take your positions, מה, team. מה אתה? נשיקה! היי. היי. 6 on station. Let's show Cares that Rainbow's back. Go, go, go! ככה אתה לא מביא לי נשיקה? The people behind this, I have seen them before, and they must be planning something bigger. Send me everything you dig up on the agency bombings. מה זה? זה כאילו סינגל פלייר לריינבו We've 6? contacted Rainbow's former operators. You just have to choose which ones. מה נדבק לך לריסה? On the floor, now!
got active hostiles all around, team. Move fast and stick to cover. I'm seeing increased activity across all channels. Want us to put out more fires? We'll put out more fires. מעניין. מעניין, זה נראה טוב. Tactics, a new turn-based tactical single-player game set in the Rainbow Six universe. Now, in Tactics, you'll lead a squad of operators on high-stakes missions around the world, combining careful planning, coordinated breaches, and tactical decision-making in every operation. Choose from a roster of 15 unique operators, each equipped with specialized gadgets, abilities, and progression paths that create new possibilities every time you deploy. Rainbow Six Tactics launches in 2027. Okay, almost 20 years ago, Gears of War helped define a generation of Xbox. Tonight, we are returning to Emergence Day, the day that changed everything. Here at Opening Night Live, we have the world premiere of the campaign trailer for Gears of War E-Day, including the first look at the Locust leader behind the invasion. From the Coalition, here's Gears of War E-Day, an Xbox console exclusive, launching this October. וואלה. זה הזומבים. זומבים. What the fuck are you? נו, סקוט, אתה עושה לי פצעים בפנים. אתה רואה, אמא? לא, אמא שמה משחרת, אתה עושה את זה. Good to see a few more gears made it through the night. You four belong to me now. Designation, Bravo Squad. No one knows what these things are or where they're coming from. This is more than an invasion. It's a fucking war. The reports are still coming in, but whatever this is, it's happening all over the city. אין בעיה, הכל טוב חיים שלי, בלי לחץ. And those are my gears out there holding the line. How do we hold a line against an enemy that can tunnel under? וואי, זה נראה כמו Call of Duty זומבים. We fight. We still have our people. If we can save them, we save Kelowna. יאללה, סגרו חיים שלי, אין בעיה. People we love die. We're the ones that keep fighting. Give him hell, Phoenix. That's the plan. תנו לי שני, מה? סקאיו קר לי. ממש קר לי. There'll be no support. If you fall, we all do. We do this together, or we die together, yeah? To the end. Gears of War, October 6th this year. All right, next it's time for Anana, an epic free-to-play open-world RPG game from NetEase coming to PlayStation 5, PC, and mobile platforms. 3 years ago, it was revealed here at gamescom with two massive cities. צ'ט, אני מיד ברגע, הכלבלב פה רוצה מה שמעניין בדיוק מה הוא רוצה. As a member of the ACD team. Tonight, we've got your first look at the city of Zhangzhou and the types of combat vehicles and mini-games you can expect. And yes, news on the release date as well. Any last wishes? Still have a mortgage, haven't tracked down my old man yet, still gotta buy a ticket home. I still got all these memes I haven't sent out yet. Whoa! It's a Nanta! Or it was. Let's go! We're about to make our mark at the ACD. ACD? Did they really just go belly up? I say you
to go viral first, then worry about rebuilding the ACD. Get big enough, and the age workers are sure to come back. What's next? Meat Master! What, Master? Master, you're so awesome. Meat Master? Meat Master. Who the hell came up with that name? Yeet Master. You're nothing more than a bad seed who slipped out of a nowhere town. Enjoy the party, my friend. This is not yours to take, outsider. What's going on here? What? Just you wait. Where am I? Where do you think? Wait, I'm back home. There won't be traffic at this hour, will there? This is Chongshao. Take me with you to sniff out some martial arts masters and legendary weapons. You've been reading too many fantasy novels. What you seek is inside. Tourist spy? Only those who pass our trials may witness the Lingjing within. Huh? Can you take it? You bet. I've dragged entire subway. Okay then. The most expensive view. Wait. Huh? Why is everyone running off? Am I really that annoying? Awesome, there you have it. Ananta comes out on January 15th, 2027. Now, we have so much more Gamescom Opening Night Live coming your way, including a new look at Final Fantasy VII Revelation. But yeah, I know you're waiting for it. But for now, here is a new look at Silent Hill Townfall. Yeah, coming in just a month's time from Konami, Annapurna, and Screenburn in the UK. Let's go. Hey, Simon. Listen. I need you to come back to the town and put some things to rest. What I just saw in that footage, you said we could put things right. That this town would listen to me. But it's the right thing to do here, not just for them, but for the whole town. Then you know what you have to do. But be careful. They're all so angry. Your visions doomed him. His death is your burden. Jet, מה פספסתי? I have to leave this island. מה פספסתי, צ'אט? I should have known. You betrayed me. It's more than I ever imagined. I can't do this anymore.
לדעת מה סקאי רוצה, אבל הורדתי אותו. מה אני רואה? מה אני רואה? מה זה הדבר הזה? סקאי לא מבין. Our strength failed us. You failed us. If only I was stronger. If only I... חיים שלי, מעניינים. תראה מה יש פה. This time, you will surely break the cycle. You'll struggle, but you'll turn מה איתך? מה חדש? because that's the clip. וואלה, אני בדיוק במולטי-סטרים, בסבבה do שלי. their dirty work for them, I'd better get what I'm owed. צופים באירוע, נראה לי אחרי זה מפה זה לישון כבר, אז כאילו... כן. יש פה סקאי קטן. וואלה, היה יום טוב היום. אכלתי חלה שניצל, אחד עם מימוש. כן, יש פה סקייצ'ו. למה זה בערבית? מה איתך? מה שיחקת בינתיים? זה לא המשחק הזה שהוא... זה That was שכחתי. Crimson Desert, released nearly 6 months ago, and the developers at Pearl Abyss just keep adding more and more content, including new פשוט cutscenes שם and ראש story פה moments עליי, too. וזה אחד All right, החמודים next באמת. let's step into the world of Tides of Annihilation, the upcoming fantasy action-adventure game by Chinese studio Eclipse Glow Games. Set in modern-day London and mythical Avalon, you play Gwendolyn, the lone survival of an otherworldly invasion, who can summon spectral forms of the Knights of the Round Table. Tonight we've got a brand new trailer which reveals the new voice of Gwendolyn, Angela Sant Albano, who recently played Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem. וואלה, המשחק נראה נחמד באמת, אני חייבת להגיד, הוא נראה אחלה ממש. וואלה, אתה האמת נראה נחמד, כאילו זה מזכיר לי קצת יותר... אוברוואץ' זה מגניב. כאילו משהו בי חלוק בדעה של אוברוואץ', כאילו חלק כן חלק לא כזה. המשחק הזה נראה כמו סיילנט היל קצת בקטנה. Tell me the truth. Is there a way to fix this? וואי, התעייפתי. The fog has devoured your home. And מה now זה? it is tearing Avalon apart. Arthur was the only one who could control the fog. אתה יודע מה עשיתי רגע? שנייה. Until me. I know not why you possess his powers. But if you wish to reclaim London, אגב, תתחדש, יש לך מוד שם ביוטיוב. בכל הזמן שיוצא לי לשדר, אבל כן. to command your spectral knight. תתחדשנו. Guinevere. רגע, זה תעשה צרות כמה שבא לך. Teach me. צ'אט, משחקים כאלה אני לא סובלת. זה מרגיש לי משחק משעמם? מה זה משעמם? קיצר, כן, יש לך מוד חדש. יש מצב שצריך לעשות רענן. יס! עובד, באהבה חיים שלי. זה סקאי אמר לי, תתני לו זה, תתני לו... פשוט מרוע. הוא אמר לי, תתני לו מוד. זה כלב חמוד.
make sure to check out the Gamescom Steam page. And if you're anything like me, I'm sure you have tons on your wish list and in your cart, but a few more can't hurt, right? The Steam page is available now and being updated throughout the show as the titles are announced. And now to introduce our next game trailer from Turin, Italy, founder and creative director of Unrelated Games, Alessandro Durando. Alessandro Durando. What the fuck? מה אני שומעת? הוא נראה כמו מתי כספי. Thanks, Chucks. מה זה? יש לו עגיל פה. There is a question at the heart of love song. What do we leave behind and for whom? When you can be sure Alessandro Durando. I didn't have an answer when I started, and I still don't have one. And I genuinely never expect to be here on this stage. So thank you, Jeff and Gamescom, for this incredible opportunity. Just being here already means more than I can put into words. Love Song will take you on a journey through the forgotten echoes of past humanities, where sound is the only language. העגל הזה, מה זה לא מחמיא לו? We will uncover traces of memory, left in stone and sound, building a bridge between what was זה כל and what מעצבן may יש still לו. come. Here is Love Song. Love Song? מה זה החרא הזה? צ'אט, מישהו משחק במשחקים האלה שנראים כמו ההצהרות שלי? מה זה טומטומסקו הזה? איזה טמטום? מה זה החרא הזה? טמטום. מה אני רואה? אולה, איזה משחקים מאפנים באמא שלי. אני לא מבינה את המשחקים האלה שאתה צריך כזה לעשות... לא, שהם נראים מוזר. מה זה? One of my favorite moments from last year's TGAs was the announcement of Mega Man's long-awaited return with Mega Man Dual Override from Capcom. Tonight, we've got an exclusive glimpse of new gameplay, along with the introduction of a new character who plans to foil Mega Man's plan to save the world. Take a look. Save the world? לגבי מה save the world? למה הכל פאקינג אנימה? אני לא מבינה מה זה אחרה, אז רגע, זה מגאמן כאילו? או מגאבוט, וואי, צ'אט היה, איזה מגאמן, איזה חמוד. צ'אט היה פעם, אוי, איזה חמוד, זה כמו משחק זה. איך קוראים לזה? זה כמו... רגע, צ'אט, אני אעשה שנייה, זה היה דקה. תתעלמו מזה. שאלו אותי איזה משחק, אמרתי זה. זה מזכיר לי משחקים של שנות ה-90. וואי, את האמת, זה נראה עוד חמוד. הייתה פעם גם סדרה על מגאמן, צ'אט. צ'אט, אני גדלתי על הדברים האלה. זה של... לא. לא, אבל האמת זה היה נראה חמוד. מגאמן ישן. All right, now let's talk about another legendary gaming hero, one without limbs, Rayman, who's celebrating his 30th anniversary this year. Rayman Legends Retold builds on the charm of the original 2013 game, now brought to life with stunning 3D visuals, new story content, אני רכשתי את הריימן לסוני, ואנחנו הולכים לשחק בו בלייב ברגע שהוא יצא. on a new adventure to restore peace to the Glade of Realms.
There are 4 all new ג'ט, אני musical גדלתי על stages, ריימן. like MC Hammer's You Can't Touch This, and tonight we have your first look and listen to another musical stage. סליחה צ'אט, שואלים אותי פשוט רגע על מה המשחקים. זה קרנה. מה קרנה? חזק. אני בוכה. צ'אט זה חמוד. כן, תקשיב לי אורי, אני כבר רכשתי את המשחק והוא יוצא ב1 באוקטובר ועשיתי לו רכישה מוקדמת. October 1st, Rayman אני will be at the צילמתי מסך, Ubisoft הוא booth עשה this week here בקרן at Gamescom. That's what makes this show so great is that many of tonight's games will be played with the fans who are joining us live in person here in Germany. כן, 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 תקשיב, אני צריכה לחכות, זהו, זה שתי Still to המשחקים come at היחידים O&L, the שעשיתי. worldwide reveal of The Witcher 3's new expansion, Final Fantasy VII Revelation, and a performance of the music of Mugenics for the first time anywhere. It's time for our next announcement. The developers gave us a phrase to introduce this new IP, but none of the words apparently can be said on stage. So I guess, let's just watch a trailer. מה זה? אם מקרנה, יופי של קסם, ובואו הנה! מה? תקשיב, המשחק נראה פסיכי. מה זה? טוב, זה נראה חמוד. מה אני רואה? למה הם התגלצ'ו כמו חרא? מה אני רואה? זה פאבג'י? לא, אין מצב. זה כאילו עדכון לפאבג'י? אהבת חיי. מה אהוב ליבי? וואלה. וואלה, צודק? Explore What the fuck? breathtaking, strange worlds. וואלה, חזק. Make a friend who'd work for you. And build your dream home together. רק אני לא אוהבת את המשחקים האלה שאתם בונים דברים ביחד כאילו כזה. וואי, סקאי, אמרת לי את ה... Jump in today. ג'ט, רק אני לא אוהבת את המשחקים האלה שבונים דברים. זה קונטרול, לא? כן, זה קונטרול 2. וואלה, קונטרול נראה אחלה משחק, אני חייבת להגיד, הוא נראה פסיכי. הוא נראה ממש טוב, אחלה קונטרול.
24 בספטמבר זה בחופש. מה זה? איזה פתמות יש לו? סקייט על המפסע שלי, זה כואב. There's a grain of truth to old legends. מה זה המשחק הזה? נו, זה עוד איזה משהו יפני, נו, איזה... יפני! ז'פני! אז היא מצצה אותו. מה אני רואה? אני לא אוהבת משחקים כאלה. אני מעדיפה משחקי ערפדים, אבל אני מעדיפה משחקי ערפדים שהם בדיוק כזה... לא יודעת, יפים כאלה. מה אני רואה? ורבולף? למה הוא הפך לזה? מה זה חרס? מה זה הטומטום מהאסכול? איזה טומטום, צ'אט, באמת. מה זה חרס? מה זה help me please? מה חיים שלי? מי קטן שלי? אתה יפה שלי מה? קרוב? היית קרוב? Welcome back, everybody, to Gamescom opening night live. Now, I'm a huge Game of Thrones fan, so I'm very happy to share this world premiere of this next game with you. The gameplay of the forthcoming strategy game, Game of Thrones War for Westeros, from Australia's Playside Studios. וואלה. The Iron Throne stands. משחק של משחקי הכס. מה זה? זה הולך להיות כמו דיאבלו כזה? אתה מחליק לי מהרגליים. אתה מחליק לי מהרגליים. כן, הוא נראה את האמת ממש טוב, והוא נראה ממש כמו דיאבלו ופסיפקסל 2. Game of Thrones. War for Westeros. הוא נראה טוב, אבל הוא נראה באמת כמו... למה היא עם חולצה שקופה? צ'אט, תראה רק עם חזייה למטה, מה זה? Makers of Darksiders Genesis. This is a new self-funded and published indie title where you escape from a failing orbital prison in this gritty sci-fi isometric action thriller. This is לא, תקשיב, זה נראה רע. כאילו זה נראה חמוד, אבל רע. בוא'נה, המשחק היחידי שעוד היה סבבה, לדעתי זה המשחקים של סקאי. אתה רוצה לרדת בבי? רד חיים שלי, רד עם הטוסיק, רד, טושיק. מה חיים שלי? מה אתה רוצה? כנס לפה. כנס לפה עם הבלייב חיים שלי, אמא תכף תהיה איתך, בסדר ממי? אני רגע הולכת להביא לו עצם, שנייה. אתה רוצה עצם? אתה רוצה עצם או שאתה רוצה לשדר במקומי? מה אתה רוצה חיים שלי? אוקיי, הבנתי מה אתה רוצה. אתה יושב פה, בסדר? אתה פה, אוקיי? שב. אמא הולכת להביא לך עצם, טוב? ופה זה המצלמה, אתה עושה שידור שם, טוב? אמא שנייה באה. אוקיי, אמא שנייה באה. A new age begins, but the old shadows. Searching for a pulse.
Initializing reality. Loading a 233,000 square meter grid. Activating 1,600 exhibitors. Unlocking more than 1,000 worlds. Global data streams active. Challenging community energy worldwide. Breaking the barrier between screen and reality. Live Sky. Restored. Synchronization complete. סקאי יודע לפרשן את האירוע הכי טוב שנשבעת לכם. You are logged in. אין, הוא החיים שלי הכלבלב הזה, אבל רגע, לא, אתה... Welcome to gamescom. לא, סבבה, יש פה את סקאי. בסדר, אני אצפה בסקאי. אם את תשב פה, אתה עושה לייב, בסדר? And now we turn to Exodus, a cinematic single-player action RPG from Wizards of the Coast set in a new, far future sci-fi universe. In Exodus, you rise from salvager to traveler, discover new worlds ravaged by the effects of time, and search for the key to humanity's survival across the most dangerous reaches of space. Along the way, you assemble a crew of sharp-edged specialists, soldiers, smugglers, mercs, scholars, and awakened animals whose skills and chemistry shape every fight and decision. Tonight, it's time to get a deeper look at Salt, an awakened octopus and mercenary who joins your team. Get a glimpse into who she is, where she comes from, and why she's along for the adventure. Let's protect our defense! אני חושבת שזה פשוט מדהים. הוא פשוט חדיר. סקאי הוא הסטרימר הכי טוב בעולם, באמת. סקאי, כיף לך לשדר במקום אמא? רגע, אני אעביר אותך לצד השני. שנייה, אמא צריכה להיות עם צופים, סקאי. כן, יופי. פה תאכל באהבה. תצפה באמא. יופי, אהבת חיי, כל הכבוד. אז זהו, אני מקווה שנהנתם בלייב סקאי. שהיה לכם כיף. סקאי, מה זה? חיממת את הכיסא באמא שלי. איזה חמוד. We were surprised to hear that you accepted a permanent position with the human team. You fear me, envy, hate. לא משנה, ביי סקאי. תהנה עם העצם חיים שלי, קטן. סקאי צודק, הוא יודע לפרשן את הכל. טוב, הוא הלך לאכול עצם בשטיח. כל הכבוד חיים שלי, יופי. מה זה המשחק הזה? זה אליין, לא? לא, זה לא אליין, מה זה? מדוזי. לייב מדוזי. מדוזי. אין, החיים שלי. אני שרופה על הכלבלבון הקטן הזה, עם הטושיק. Time is our great enemy. But we must always have hope. There we have it, the long-awaited release date for Exodus. It is coming in April, as you saw, of 2027. Now to give us an exclusive extended first look at the gameplay for the upcoming Warlock Dungeons & Dragons from Wizards of the Coast and Invoke in Montreal, Canada, please welcome the TGA award-winning star of Resident Evil Village, the incredible Maggie Robertson. Matt. מה אני רואה? זאת שדובבה את לידי דימיטרו, זאת
Thank you, Jeff, and good evening, everyone. I am so excited to be זאת here. ששיחקה את ליידי די. Yeah. All right. Every warlock's journey כמה begins with a pact. זה יש לה For בפנים. Katri, a seasoned warrior on a personal quest, that pact is made with Tasha, an ancient witch queen, and the patron I have the pleasure זאת of playing. שהייתה שיחקת הגבוהה. Tasha grants her access to שמעתי forbidden פאשה. light, but power always פאשינקה. comes at a cost. פאשינקה. Tonight, we're revealing gameplay for the first time, showing how Katri wields magic as she explores the world of Darkon. טעים לך? This is Warlock. Let's take a look. Have your deepest desires come true? Not the one. לא, נו, די, אני שונאת שהם משחקים ככה. You not do more. נשבעת לך. יש לה יותר הזרקות ולא יודעת, אין לה משהו אחד לדעתי שהוא טבעי בשלה. You still think this is your quest? I have seen your heart's desire. היא כן מדובבת אותם פצצה. למה יש לו אין סגולה ואין זה? מה, אתה כלב? מה, אתה אסקי? מה אני רואה? למה עכשיו זה נראה מגניב? את האמת זה עוד נראה סביר בינתיים. אוי? מה זה, הוא השתגר פנימה? What exactly is your interest here? Or is it your patron's interest that guides us? My curiosity is my own. אז את האמת נראה קצת יותר כמו You believe in letting buried things lie. דבל מייקראי קצת. Buried things do not lie for long. אברה קדברה. Yes. Closer. יש לזה קטע מגניב. מה זה? אוקיי, זה לא היה מספק במיוחד. זה היה חמוד לא יותר מזה. זהו, אמר עד המשחק, לא? What is it you see? Raw magic. A means to an end. וואו, ממש הוגוורטס לגאסי. Not an option skip. What I need is here. אוי אוי. זה לא נראה כיף, זה נראה מוזר, זה נראה הזיה, זה נראה לי... לא יודעת, זה נראה לי מפגר. המשחק הזה פחות מוצלח.
כאילו, הם לא רוצים להוציא משחקים שנראים באמת פאקינג טוב, אלא סתם דברים שהם נראים כמו הצרות שלי. And I thought the death kiss was trouble. אני לא יודעת מה דעתי על זה, כן? לא יודע, זה משחק מוזר, רצח. לא, פתחתי משהו אחר, כוס עמק. לא יודעת איך פתחתי, באמת, אני גאון, אני כישרון. That was absolutely amazing. Wow. And now it is time for the announcement of a brand new game inspired by 1001 Arabian Nights. With flying carpets, colossal bosses. It comes from the new NBC Game Studio, which is debuting this game on the Gamescom show floor. Here's 1001 Threads of Mizan. Come close, and I will tell you a tale of two כן, חיים worlds שלי. at war. Set ablaze by a smokeless flame, and fueled by those called to fight. Whispers on the desert wind come from those who are unseen. The Jinn. Once the children of Earth and the Jinn flourished, united, until betrayal split their worlds apart. Now the veil is thinning. Two worlds collide as they wage a war of vengeance. Yet, many stories remain untold. To avoid destruction, we have but חיים one שלי, שיהיה לך לילה טוב, אוהבת המון, יא נסיך עולם. So listen. זהו, אין לי כוח לדיס, מה אני עובדת בשירות לקוחות, אז כאילו... אין לי כוח כל כך לדבר עם אנשים פתאום אחר כך, זה גומר אותי. אין לי כוח כל כך לדבר... איפה שמעו את הסדרה. מה אני שומע? I'll leave it to you to make the dead speak. פרה. Nothing פרה. and no one. נשמע כמו פרה. Not פרה. even the purists. וואי, שזה לא נראה טוב.
מה אני רואה? המנהלת, לא שומעים! אגב, צ'אט, שאלה, תגידו, ראיתם את הפרסומת של גרי המבורגרי עם אלמנס? Any leads? It's just as you surmised. The final clue is in that cursed place. If greed comes at a cost, what price would you pay to bring back someone you love? לא הבנתי על מה המשחק. חוץ מזה שזה של קפקום. השיר וייב, חד משמעית. כל השאר פחות. All right, welcome back to O&L, and next we're turning to the legendary Metro series and a very special developer, 4A Games based in Ukraine. Game developers have to build games in all sorts of conditions. But for 4A, the development of 2039 has truly been a challenge to build art in the midst of a real war. To tell us more about their incredible story and journey of perseverance to create Metro 2039, please join me in welcoming to the O&L stage John Block and Pavel Umer from 4A Games. מטרו חדש. וואו. Hello, Gamescom. Wow, so many cool announcements already, and we are really proud to be a part of it. Thank you so much. I'm John Block. אני אגיד לך מה, המשחק הזה, ספציפית מטרו, נשמע לי פסיכי. And I'm Pavel Ulmer, co-creative director and audio lead. Tonight, we are revealing our brand new gameplay trailer for Metro 2039, the next chapter set in the Metro universe we have been exploring for nearly 2 decades. Metro has always been a story about preventing war, but now that war is at our doorstep, we have built a story about its consequences and what it takes to survive. The cost of silence, the horror of tyranny, and the price of freedom. Of course, as always, there's monsters, tunnels, devastated ruins. But Metro to us is about people, what they protect, what they sacrifice, and what remains of them when the world takes almost everything away. Creating a game this dark requires a lot of passion, discipline, and a development team that has had to become accustomed to working without peace or regularity. There's enormous care for this universe and the people who believe in it. A key part of this is our own in-house 4A engine, built to fully realize the oppressive world you're about to step into. We built this game for those who have traveled through Metro before, and for those who are about to enter it for the first time. There's a lot to explore. Your support and love for this world has stayed with us through every stage of development, which was truly We cannot wait to share more tonight. And if you're lucky enough to be here at Gamescom, you can go hands-on with Metro 2039 at our booth and take a closer look ממש at a סקייסקאמר, תקשיב, עשינו למטה פיפי. that will be included in our collector's עכשיו, edition. מה קרה? Thank you. לא! מה זה לומד מהר? תקשיב. לפחות זה לא על השטיח בסלון, אני סבבה. הוא אוהב לעשות לי פיפי איפה שהשטיח של האמבט. One that will challenge what you know about yourself and what you're prepared to become in order to survive. So, the tunnels are waiting. The surface is calling. And tonight, we are ready to show you a bit what comes next. Welcome to Metro 2039. Slava Ukraini! Slava Ukraini! וואלה, זה נראה מעניין. What brought you here? I'm looking for someone. I need information. Then you've come to the wrong place.
The Novoreich spread across the station like a damn plague. So this is Hunter's bright future. Monsters. וואלה, זה נראה טוב, אני חייבת להגיד. That's all that's left up there. הגרפיקה נראית מטורפת. Humans did this. באמת, נראית פסיכי. This is Hunter, the leader of the Novoreich. The enemy must be destroyed. The Spartans were wolves in helmets. כן, זה נראה טוב. But I'm something worse. The enemy must be destroyed. Destroyed. The enemy must be destroyed. וואלה, נראה טוב. לדעתי זה המשחק הכי טוב שבינתיים יצא. קאיה! I'm looking for someone. Where is she? פברואר זה טוב. פברואר זה לא רע, אני חייבת להגיד. Metro 2039 looks great. Hats off to the team at 4A Games. Okay, now for something completely different. He's performed at the Game Awards and was on stage with us at Summer Game Fest, but now it's time for this person's first appearance on ONL. Hey! Stop! Tired of sneaking around כן, just to feel ביוטיוב. good? גם וגם. Tired of this damn lighter? Of this rain? Of this life? לא אתה יושב כזה חמוד. More sizzle, less hassle, more high. Okay, cut! Thank you, Cyrus. That's perfect. Well done. That is Dr. Cyrus Kane, the big dog. מה זה סנופ דוג? An entrepreneur and eccentric known for his diverse business ventures. It's all loud when you're tasting flavors. Face smash with a cumin style. Too fresh with a sizzle and sparkle. No prince, who's the king right now? I'm raising it up to the max. מה אני רואה? מה החיים שלי? מה? Man, what the fuck kind of funky music is this? תקשיב, זה נראה מגניב. מה הרגע זה שיתוף עם היטמן? The Dogfather now coming to Hitman. Next up, the sky is no longer the limit from NC. This is Ion 2, the sequel to Ion, a new PC MMO built around aerial combat on a massive scale. It launches October 5th this year. מה החיים שלי? מה? אני יודעת מה אתה רוצה. אני יודעת מה אתה רוצה. אנחנו נביא לך אוכל, אתה רוצה לאכול? הגעת ללכת להביא לו אוכל, דקה. היי יואו, מה איתך?
You have no idea how beautiful America was. I believed in her promise, dreamt her dream, watched her fall. Out on the old roads, I saw her shatter into warring tribes. Survivors like your people. I know your kind. You think you'll survive and adapt. Reclaim the land. Rediscover the lost technology of the old world. Reunite her people through alliances, through faith. But when words fail, might becomes the law. Ancient powers divide this land, and their might is far beyond the likes of you. So, will you kneel as my servant? Help me restore America, or burn as my foe. At the end of all things, only one dream survives. That was Petit Planet, a cozy galactic life simulation game from Hoyoverse. Here, life unfolds at your own pace. Farm the land, cast a line, comb the shores, or whip up a home-cooked meal. Enjoy slow, fulfilling days on your planet, side by side with your beloved fuzzy neighbors, Shucks. You gotta have the fuzzy neighbors, right? Of course. Players can pre-register now on the game's official website, plus the final beta test will be coming soon. Awesome. Yes. But now, we are very excited to have a special musical performance at ONL. Earlier this year, Edmund McMillan and Tyler Glale's cat breed simulation game, Mutagenics, got rave reviews for its gameplay and dark comedy style, and yes, its music. Yes. And tonight, we've got the first ever live performance. Please welcome Matthias Bossi, Carla Kilstead, and Jeff Perlman from Ridiculon performing Guillotina. Yes. Meine Damen und Herren, während dieser Live-Übertragung kamen keine echten Katzen zu Schaden. מה אני רואה? זה דה פוסיקט גרסת הגברים. Pussy, oh, she has a little dream. Come let me play. הוא מבין עברית, כן? Don't run away. I'll have my way with you, and when I'm done, you'll say I slay. I'm coming for you tonight. I'm ready. Shut the door, turn out the light. Stop
hang for a minute. אתה לא רואה We יש בו can פוסי. finally find infinity. Together we מה זה, זה can פוסי win קאט? this whole affair. So come on, turn around. You're so lost, but you confound me with your endless run around. It's more than I can bear. You run, but in the end, I think you like this little game of hide and seek. But when I find you, you won't even know your name. You run, but you don't mean it. You're afraid I'll be too good in all the life. אני לא יודעת אפילו אם זה שיר אמיתי או לא שיר אמיתי. תכל'ס זה מופע, לא נראה לי שיעשו לך בעיה עם זה. This kitty wants her queen. This pussy, oh, she has a dream. אני לא הולכת. הנה, תראה, הורדתי, בבקשה. הנה, קח אתה רוצה שאני אציג לך? אתה רוצה שאני אתפוס אותך? טוב, אני בא. I am coming for you tonight. I'm ready. Shut the door, turn out the lights. Lie down upon my table, don't get up. You won't be able. Deep tissue is not the issue, it's the needles I adore. Acupuncture at its best, you'll be defunct. You need a rest. An addict, I assure you, you'll be back for more. You run within your heart, you know it's destiny, I'll win. You're slowing down, you're losing steam, I'll notify your last. Can you run, but I run faster, and there's nothing you can do. 'Cause everywhere you turn up, you know who. מה זה? אני גם שואלת את עצמי מה זה ומה אני רואה פה, נשבעת. מה זה החרא הזה? Give it up for these guys. בולבול! Amazing. All right, well, that was so fun. And here's also some breaking news. Eugenics is coming to PS5, Switch 2, and Xbox Series X and S on September 8th. Stick around for more of O&L. Right now, here's the launch trailer for Aliens Fireteam Elite 2. הוא לא חשף. בול 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 בלבל לה 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 לכל מי ששמע אמר איזה מקהלה איזה מקהלה אוי, את האמת זה נראה טוב, האליאן החדש איזה מקהלה על ראש הברוש מחצר, שמחה והמולה, שם כל האנשים בעיר הקימו מקהלה. האנשים הלכו לישון, ואין מה לאכול. וסקאי הלך, וסקאי אמר, לישון! לה 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 לה. בוא נצ'ות, זה האירוע הכי מאפן שראיתי אי פעם. מה אני רואה? מה זה בוטל? חתול! זה כמו, נו, איך קראו למשחק עם החתול? She wanted to protect you from all the evils of this world. איך קראו למשחק עם Even if החתול? it meant losing herself. Everything she did. סטרי, נכון. Everything she sacrificed. נכון. אוי, לא. Was to spare you from the nightmare we endured. לא! A force אני אשתדל לשמור על שפה נועתה. emanated from her, like nothing I'd למרות seen שאני גם... before. Beautiful and terrifying. My greatest ally and the start. אני בסך הכל שרתי שהוא ילדים. אמריקהは単なる場所じゃない。夢だ。
אפשר להבין למה כל משחק הוא אנימה? פה זה לא בטח. מה אני רואה? היי! מה אני רואה? למה הוא עירום? בובה! מה אני רואה? מה אני רואה? מה זה החרא הזה? למה רואים אותה? צ'אט, מה זה? אתם יודעים מה בסה לי אבל במשחקים? בסה לי במשחקים? מה היא רצה עם הדגל? רגע! これがかつて俺たちが夢見た21世紀なのか Welcome to the biggest gaming playground in the world, where 500,000 people come together to play, connect, and celebrate across Cologne. 1,600 exhibitors. The biggest names in the gaming industry, bringing countless games for you to explore and dominate. Get set for Gamescom's unique indie area, where you're in control of the most creative and unique projects from more than 400 indie studios. And if that's not enough, don't miss Gamescom's awesome indie show. Our show produced by IGN featuring the hottest new titles. Step into the Gamescom cosplay contest, bringing cosplayers and fans together from around the globe for an unforgettable community experience. Can't make it to Gamescom in person? Visit our website, gamescom.global, and experience all program highlights via our content hub, Gamescom Now. The experts at IGN are gearing up to bring you full days of live streams straight to Twitch and YouTube. Oh, hey, Epi! Crashing the party? Jump into Gamescom Epics on our website and claim your loot. Next up, Gamescom Cares. Our initiative for a safer, more sustainable, and inclusive Gamescom. Speaking of inclusive, the Gamescom City Festival is taking over the city with live music for free and all kinds of fun. Gamescom is more than a single event, it's a global family. With Gamescom Dev, Gamescom LAN, Gamescom Asia, and Gamescom Latam, we're unlocking dynamic experiences and connecting gamers worldwide. Welcome to the heart of gaming. Welcome to Gamescom. Next up, we've got the release date trailer for Stage Tour. Built by veterans of the original rhythm music game era, this game has 90 songs, including artists like the Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Olivia Rodrigo, the Rolling Stones, and Muse. Here's a brand new look at Stage Tour. צ'אט, הצטרפה אלינו אורחת. מה אני רואה? מוגלי מנגן. נשבעת לך האירוע, מה אני רואה? מה זה גיטר הירו?
בוט תירגע. נשבעת בוט תירגע. המוזיקה פה טובה, זה כמו גיטריות. גדול. יא חמודים. מיקרופון אינדה. אני קניתי אותו לפני שעידן קנה אותו, את האמת. אבל כן. Let's go! I always wanted to be a rock star. Maybe someday. אבל אחלה מיקרופון שבעולם, באמת. סטדניק אומר, תקראי רגע למירה. All new installment. And right now we have the multiplayer review. אין בעיה, בינתיים אני זה פה. זה. היה משחק עוד אחד שאת אוהבים, מגה. תחכי לה ביצה לכבוד היום הולדת. לא בצ'אט, לא בצ'אט. מה שמי? שמי ליחן, שלום שלום. מה שמך? אישה. ליחן, ליחן. קרייזי טקסי. למה זה מוכר לי? פורטנייט, האמת מחקתי את הפורטנייט. וואי. המשחק כבר נמאס עליי, כאילו, בקטע של, לא יודעת. אני צריך לפנות מקום ל-Call of Duty החדש, והפורטנייט הזה 100 ג'יגה. The war has moved to the Lost Lands, a site of ancient ruins and מה אתה עושה בדיוק? אני תכף גם סוגר את the הלייב. Xenia yearns to unlock the secrets of these savage worlds to unleash the means of humanity's destruction. They must be stopped by warriors who will not flinch in the face of the Xenia menace. You are such a warrior, relentless, fearless. You will give no quarter to your enemy. נראה לך, אני אחרי שכחלבן בסבבה. אני לא יכולה, דפקתי לחמניה שניצל. נימה. אני אגיד לך מה, אני אכלתי, אני מביא מאכל לכל אחד חצי, ואז לא צריכים לסיים. עד שאת קניתי אוזניות חדשות לשם. Pretty awesome, huh? And right now, we are excited to share with you the debut game from Octopus Panic, a 7-person independent studio founded by veterans of the Halo and Battlefield franchises. It's a new co-op action game that launches later this year. Let's check it out. Octopus. בטח הוא חרמן. זה חרמן, כל פעם שמישהו מגיע הוא מסמן טריטוריה, מפמפל. זה? כן, לפחות מישהו חוגג. כלב! הנה, דיברנו על כלב מפמפל. All right, Grabhounds, welcome to the other side. כלב! Welcome to your first shift. All right, let's get this done. Remember, every resource gets us one step closer to home. New research options just opened up. Some might even help. כלב צב נשבעת, מה זה כלבלם? כלב ים! And watch out for the wildlife. כאן. הוא מת, שמעתי. Try not to die. מה זה? הוא שיחק את עצמו מת!
Okay, this is becoming a ועכשיו... problem. איזה משחק נהדר. נשבעת לך, מה אני רואה? מה זה, אני גבוהה? מאוד. אני בגובה עולם. נראה לי אקסס. קיצור, אני שמה לך. Did I just bark at ONL? Yes, I אמרתי did. That נקניקיות looks וזה הדליק אותה, awesome. ראיתם מה And זה this שזה? next title we're about to see comes from a studio known for creating world-class city building and management games. With this one, they're bringing that expertise and passion into an entirely new setting, inviting players to build a אבל יש city נקניקיות where רגילות, everything כאילו לא just רק clicks. המיני שחיסלתי אותם אתמול. כן, דיברתי על הרגילות, אמרתי סתם קטנות בשביל לצפות. אוקיי. מה חשבת שאני אקח את הפתחונים? לא חשבתי המיני, תקחי. לגו. אני רוצה שתבדקו את הרזימות. אני רוצה שנעשה משחק. לכי תכני לחוך על וזה. מה אני רואה? זה משחק לגו. מה זה? סימס בלגו. אני רואה את ליאור מתעצבן שם על ה... מה? על הפרסמות? על הפרסמות. למה אתה רואה? לגו סקייליינס. מה זה? צ'וצ'ו הקטר, תומאס הקטר. תומאס הקטר. הוא הולך לשם. Into the next shift and a brand new line of work. Into the places no one else touches. And into the future of dirty work done right. זה המשחק הזה ששיחקנו עם בלאזוז. This is the job. אני לא זוכרת את השם שלו. The first and only crew built to punch into the hottest zones, take on the toughest jobs, and stay longer when the work isn't done. תומאס הקטר? לא, היה סדרה פעם, תומאס הקטר. הולכת תשימי נקנקיה בתנור. ואז תדחפי אותו ללחמניה. יש לך מלא ממרחים, תהני. כן, תקשיבי, זה המשחק הזה שלפחות אהבתי אותו. The toughest crew on the contract. The last ones to leave the work site. The only crew that gets paid for doing what others won't. This is Exterminate. Punch in, clean up, get paid. אנחנו שיחקנו את המשחק הזה בבטא לדעתי. שעה. יאללה, רק עוד חצי שעה נגמר האירוע, צ'אט. Glory is witnessed. יש מצב טוב הם ישירו לסוף. It is taken. I will take what I am owed. Play for free. מה זה? עדכון לפס אוף אקסייל. לא יודעת. There was some big news for ONL. Path of Exile 2 1.0 is coming on December 11th from Grinding Gears Games. And next we have some exciting news.
יש מצב שהם מכריזים על זה שזה הולך להיות בחינם. רשום פרי. פול ריליס. סוף סוף אני יכולה לקנות מהמיין שלי. סוף סוף, רק שנתיים לקח להם לפתח את המשחק הזה. מה אני צופה? Erathia, oh my gosh, commands mighty heroes, build spectacular towns, and lead fantastic armies in epic tactical battles once again. Ubisoft presents Heroes of Might and Magic 3 Remake. The great king of Erathia is dead, and the enemies of the kingdom are scrambling to feed on its remains. זומבים מה את אוהבת? כן, אני לא אוהבת את השטויות. אם זה אג' אוף אמפייר, אם צדקתי אני גם... אוקיי. אני לא מאמינה, זה Heroes of Might and Magic? זה המשחק ילדות שלי, אחותי. אני אוהב לאכול לחם. לחם זה בסדר. Heroes of Might and Magic, מעניין מתי הוא יוצא. מה זה המשחק הזה בכלל? אחותי זה משחק ילדות שלי, המשחק הזה. זה גם משחק אסטרטגי, אבל הם משנה לשנה משתפרים אותו, והם עשו רימייק לשלישי עוד פעם. כאילו, אז רק כדי נראה טוב, כן, אבל הקלאסי של פעם הכי טוב. מה אני רואה? The realm strains under a gathering storm. וואי, אני גדלתי על המשחק הזה, אני הכרתי את המשחק הזה מאח שלי. Heroes will אהבתי rise. לראות את המשחק הזה, Kingdoms will fall. קודם כל זה מעניין. Erathia cannot. אני לא מכירה את המשחק, באמת. איך אפשר להיחלק בשקט? יש שם כוס מים. זה לשיחות לא פשוט שלא יהיה פוך. With that, now let's talk about Gamescom Cares, our platform at Gamescom dedicated to projects that give back. This year, we're putting the following topic in the spotlight: the unique power of the games community to be a force for good and drive real change. Please join me in welcoming a special guest who knows this firsthand, co-owner and business director, Ashley Farkas of Games Done Quick. Hello, Ashley. Welcome to Gamescom ONL. So, tell us about Games Done Quick. Yeah, thanks, Shox. So, Games Done Quick is all about playing games as fast as possible for a good cause. At every event, we bring together speedrunners from all around the world to showcase incredible runs and raise millions for charity. We are thrilled to bring our live event to Europe for the first time right here at Gamescom. Every donation and sponsorship from the community and our partners goes directly to Gaming for Democracy, an initiative that supports social engagement and democratic values through gaming culture. That's incredible. And since 2010, Games Done Quick has raised over $60 million for charity, right? Absolutely amazing. A great example of how gaming can give back. Ashley, why do you think it is that the gaming community has such a special power to be a force for good and drive change? So I think games create a space where people show up as their authentic selves, and they connect with others who share those same passions. That sense of community and shared purpose is the foundation for everything. This empowers the community and helps players advocate for great projects like supporting democratic values, healthcare, and global humanitarian aid. I can't agree with you more, but how can this special power be used even more in the future so that we feel empowered to speak up for what's right? Yeah, we believe that the gaming community should recognize just how powerful it already is. Organizations like the United Nations already do, and as organizers, it's our responsibility to create meaningful opportunities through community fundraising, events, we're always looking for new ways to connect gaming with causes that matter, and our goal is to into change that lasts beyond the games we play.
That's a great point, and of course I have to ask, are there any more examples right here? אני מביאה מוד למי שאני סומכת, אבל למי There are so many for everyone to see and participate in this. נראה לך, אני אחרי חלש ניצל, אתה יודע, אני גם התקשרתי אליך. אני לא מסוגלת לאכול נקניקיות. ושתיתי שייק חלבון שהוא היה ממש סמיך, אז זה כבר הסביע אותי. To create a real world difference. You're so right, Ashley. There's also Greenpeace, Life Lolly, Deutsche Stammzell, Spender. אני מאמינה, אבל אני מביאה למי ש... אני מכירה אותו באופן אישי. לא, סטטיק, ממש לא. אני לא מעדיפה, הרגתם אותי שניכם. Thank you, Shocks and Ashley. Last year at TGA, I was very excited to debut the new title from Uppsala, Sweden-based Neon Giant. The small team behind The Ascent, No Law, is an immersive open-world FPS RPG set in the cyber and tonight, it is finally time to give you a new look at the game. My ding ding dong. Fine. איזה סאונד היא שם עליו זה? Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. דן, מה את מעשנת? מה ראיתי שם? דני רק לי פתחה רגליים, ככה זה נראה. לכן רוצה לגעת בטרללה. Right on his feet. המשחק הזה נראה מגניב. הוא נראה מגניב. הוא נראה גם כזה... אני לא יודעת מה אני רואה. אני לא ראש כחול. את בטוחה שאת לא ראש כחול? כן. זה הפליל אותך. My ding ding dong. מה זה הדבר הזה? חתול! שפריצים! בעיטות גדול להתפוצץ! בום! דיר איריס! בא לי לראות את הפרק של... זאת הייתה איריס. נולן. נולן. למה כל המשחקים היום הם כאלה פוחים? זה הרגע של הקורנפלקס. נראתה כמו אבא קליסה, מה זה נראה? פרוג'קט זטה? זה אמור להיות חיקוי של זלדה כאילו? 그날의 공기를 בשם? אני לא יודעת איך המשחק האמיתי נראה. 세계의 운명이 뒤바뀐 그날을. מה רשום שם? קיטר? 시공간을 찍고 나타난 미지의 함선이 하늘을 덮자 전 세계가 숨을 멈췄다. 시간을 건너온 생명의 사도들은 다가올 절망의 미래를 경고했고 그들이 건네준 인류의 희망 거대 기업 아니마 그룹의 탐욕에 의해 변질되고 말았다. 사도의 예언대로 검은 물질과 함께 대항마 뷰에르가 강림했다. 그 속에 잔혹한 시한폭탄이 돌기 시작했고 나도 예외일 순 없었다. 전방 좌우 확보 클리어. 내부 상황 확보. 전전 위험 없음. 우리의 미래에 아직 Oh, you touch my tralala. רשום פה סינדר בכלל, לא קינדר.
Last year at TGA, we revealed Ontos from Frictional Games in Malmo, Sweden. מתי נגמר המשחק? To Soma. The game stars the incredible Stellan Skarsgård. And now we've got your first look at gameplay as the protagonist comes across a horrific experiment where a body's consciousness has been transferred to a server of rats. It's one of the many experiments in the game. Narrative puzzles where your moral choices affect the outcomes of the mission, as well as the rest of the narrative. When I was 5 years old, I was very sick. But somehow, my dad did the impossible. Whatever that miracle was, it pushed him away from us. טוב, צ'אט, בינתיים אני לא רואה שיש לזה משהו מעניין. Word of caution. Cromie's experiments can be active right now. Delicate style. Hey, please. Hey, please. אותך אני לא אציל. עכברים! אישים חץ, אישים חץ, אישים חץ, אישים חץ. מה זה זה? מה זה זה? עכברים! משהו! ג'וקרים! טוב, צ'אט, די. אני לא. צ'אט, די. טוב, צ'אט, סיימתי ביוטיוב.